Obviously, both in the context of what we're here to hear and the news of the day, it obviously is appropriate to thank God for such a nice size assemblage of people. We'll begin with Tehillim. We're going to say 2 chapters of Tehillim, 121 and 130. If you're following the Art Scroll English, it can be found on page 534, 121, Kuf Chaf Aleph. Shir Lamalos Esoinai El Heharim Meyayin Yavo Esri Esri Meyimato No Yosei Shamayim Vores Al Gitain Lamot Rak Lecha Al Yonom Shomerecha Neilo Yanom Velo Yishon Shomer Yisroel Adonai Shomerecha Adonai Tzilcha Al Yad Yeminecha Yomam Hashemesh Lo Yakeka V'Yareach Baloi Lo Adonai Yishmorcha Mikol Ra Yishmor Es Nafshecha Adonai Yishmor Tzeischa Uvoecha Me'atav Yad Olav Kuf Lamed 130, page 540 in the Art Scroll English. Shira Malos Mimamakim Krosicha Adonai Adonai Shima V'Koli Tienos Necha Kashuvos L'Kol Tachanunai Im Avonos Tishmor Ya Adonai Miyamo Kim Chas Licha L'man Tivoreh Kivisi Adonai Kivisa Nafshi V'Lidvaro Hocholti Nafshi L'Adonai Mishomerim Laboker Shomerim Laboker Yachel Yisrael El Adonai Kiyim Adonai HaChesed V'Harbei Imo Fidos Hu Yivdes Yisrael Mikol Avonosai Heinu Kobeis Yisrael HaShasim Vatzar Vim Bein Bayom Vim Bayam Shah Hamakom Yashem Al Lihem Yosiem Yisar Me'afelo Yora Meshiku Begila Hashto Ba'Galav Zman Karib Ben Omar Omein. Thank you so much to each and every one of you for joining us this evening. This is a very important opportunity for us and a very special opportunity for us to hear the very important message of Mrs. Einav Danino. We're especially honored to have Rav Lapiansky here, Rabbi Merkin, Rabbi Frank, Rabbi Weinberg, Rabbi Katz. I really, on behalf of my shul and on behalf of all of us here, I want to give a very special thank you to Rabbi Stalnik. I assure you this event would not have begun to happen if it wasn't for Rabbi Stalnik. This gathering was his initiative, and I think he took care of every single detail in all ways, including working very hard to make sure that so many people were aware of the event. So thank you very, very much. Thank you. I want to thank Mrs. Alana Moskowitz. Mrs. Moskowitz is probably better known to us in the shul as Rebbetzin Pastalnik's mother, but Mrs. Moskowitz has a very special relationship with Mrs. Danino, has actually accompanied her to various communities, and we're very
honored and glad that she's with her tonight. I want to thank Mrs. Rachel Katan. Mrs. Danino speaks in Hebrew, so Mrs. Katan is going to be the translator. We're very glad that she's doing that for us. We're very appreciative. I want to thank all the partners that joined with Young Israel Shomrai Emunah in hosting this event. Congregation Avas Israel, Beit HaLevi, Berman Hebrew Academy, Chabad of Silver Spring, Ezra's Israel, Capital Synagogue, Oev Shalom Talmud Torah, Ora Torah, Southeast Hebrew Congregation, Torah School of Greater Washington, Woodside Synagogue Avas Torah, and Yeshiva of Greater Washington. And finally, just one extremely brief thought. What's our goal here tonight? My guess is that there are many different goals, and I'm sure all of them are very important. Just want to share with you, for whatever it's worth, I want to share with you my own personal goal. These last months have been extremely challenging for the Jewish people. And since October 7th, so many of us have taken on new mitzvos, elevated service of Hashem as a merit, including me. I'm not sure how I'm doing in those goals right now. So many of us elevated our tefillos, elevated our prayers in so many different ways, including me. Not sure how I'm scoring on that right now. I hope my tefillos are still different than they were on October 6th, but not as different as they were on October 8th. But you know, I'm sure there are people who daven better than me. I'm sure there are people who do mitzvos better than me. But one thing I can do a little bit, I'm sure there are people who do this better than me as well, is I can care. I can care. It's a very human thing to care. And a person who has gone through the experiences that Mrs. Danino has gone through over these months, how appropriate it is that when she has the strength and the kindness to share her story, she should come into a full show. And each of us are at least doing something in that regard. But I just want to say one more thing. For me, caring comes a little bit easier than elevating my tefillah and doing more mitzvahs, a little bit easier. And I have to confess, even in caring, I've had my moments of going numb over these months. It's emotionally tiring, and it's hard to keep on sustaining. To be able to hear directly from someone experiencing what Mrs. Danino has experienced and hearing her very, very elevated perspective is, I really believe, an opportunity to energize each and every one of us in caring. And if we care and if we're moved, it can be much more than being in attendance tonight. It can re-energize us. It can re-energize our tefillos. It can re-energize our accruing of merits for the Jewish people. We know this is an extremely tenuous time right now in Israel. And so maybe, at least my perspective, we're paying honor. Hopefully we're giving a small amount of chizuk to Mrs. Danino. From everything I've heard, I'm sure we're going to receive much more chizuk than we give. And personally, I hope hearing her and hearing her perspective and hearing her inspirational message will personally re-energize me. May we all merit, all of us, Klal Israel as a nation, may we all have only bsoros tovos, positive tidings moving forward. And may all of our tefillos and all of our mitzvos be so very accepted by our Father in heaven. It's our absolute honor to ask Mrs. Danino to share with us.
ערב טוב. תודה על הזכות לבוא ולדבר על הבן שלי אורי. I'm here to speak about resounding. המעלה של אורי ותמיד הייתה לחבר ולקשר בין חברים. הוא אוהב את כולם, הוא לא עושה איפה ואיפה. דתיים, חילונים, אשכנזים, ספרדים. His characteristics is his ability not to distinguish between people. It doesn't matter if it's a secular Orthodox person is. והכל בחיוך. And everything with a smile. 7 לאוקטובר, October 7th, שמחת תורה, Simchat Torah. אורי וחבר שלו נסעו למסיבה. Ori and his friend went to the party, the Nova party. כל אחד ברכב נפרד. Each one in a separate car. בהמשך של הלילה הצטרפו אליהם עוד 3 חברים ועוד רכב נוסף. Through the night, another 3 friends joined them, each in another car. לקראת הבוקר הם התחילו לשמוע אזעקות ועירותים. Towards the morning, they started hearing sirens and הם חשבו שזה משהו נורמלי באזור הדרום. they thought that it's normal around the south. שעה אחרי אורי קיבל שיחת טלפון שהוא צריך לעזוב את המקום. An hour later, we got a phone call saying he needs to leave the place. יש דברים שאני לא יכולה לפרט, מתנצלת. There is some things I can't go into details. אורי וחבר שלו התחילו לנסוע, כל מי שקופץ להם לרכב, פשוט עוזרים להם ומפצים אותם החוצה. Ori and his friend started driving and people are just jumping in and they're rescuing them and taking them out of there. כשמגיעים לסוף של הכביש, When they arrived at the end of the road, אורי נזכר שבאותו ערב הוא הכיר 3 חברים. Ori remembered that he met 3 other friends והוא החליט לעשות מעשה. and decided to do the thing. הוא החליט לעשות פרסה ולחזור בחזרה. He decided to make a U-turn and go back. כשהוא עושה פרסה, חבר שלו רואה אותו מהמראה. מתקשר אליו ושואל אותו, אורי, מה אתה עושה? When he started making a U-turn, his friend looked at him in the mirror and said, "What are you doing?" הוא אומר לו, תשלח לי את אחד המספרי טלפון שלהם, אני רוצה לחלץ אותם. He said, "Send me one of their phone numbers. I want to rescue them." הוא אומר לו, אתה לא יכול להיכנס לשם. He told him, "You can't go in there." הוא אומר לו, אני לא יכול לחשוב שאני לא מוציא אותו משם. He told him, "I can't think that I'm not going to get them out there." חבר שלו, שבעצם הם החברים שלו, יצא וניצל. One of his friends actually went out and survived. אורי הספיק להגיע אליהם, הספיק לקחת אותם, הוא לא הספיק להוציא אותם. Ori managed to take them, הוא לא הספיק להוציא אותם. but he couldn't get them out there. בדרך שהם יוצאים, אחד המחבלים ירה לאורי ברכב. While they were on their way out, one of the terrorists shot Ori's car. הרכב נעצר, The car stopped. אורי נחטף לבד, והשלושה ביחד. אורי נחטף לבד, והשלושה ביחד. Ori was kidnapped by himself, and the other 3 altogether were also kidnapped. 2 החטופים הספיקו לחזור באחד העסקאות. 2 of the hostages were
they managed to come back in one of the agreements that they were released. זה אח ואחות, מה היה בית הילדים? The brother and sister, מה היה בית הילדים? I read it. עומר שם טוב ואורי עדיין שבויים בעזה. Although Shinto and Ori are still hostages in battle. אף אחד לא ראה את אורי שם, Nobody saw Ori there. אף אחד לא שמע על אורי. Nobody heard of him. אבל אני יודעת דבר. But I know one thing. אם בורא עולם שם אותי בניסיון הזה, If Bore Olam put in this experience, אני חייבת להגיד לו תודה. I have to thank him. זה ניסיון קשה, It's a hard experience. Tough experience. אבל אני לא רוצה לחשוב מה היה יכול להיות יותר גרוע מזה. But I don't want to think what could have been even worse than that. חודשיים אחרי החטיפה של אורי, 2 months after the kidnapping, החלטתי שאני הולכת לראות את הרכב של אורי. I decided to go and see his car. אמרו לי שזה לא כדאי, זה לא נראה טוב. They told me I shouldn't because it doesn't look good. אני מגיעה למגרש של המכוניות, I got to the parking lot with the cars, מתלווים אליי 3 שוטרים, accompanied by 3 cops. אני נכנסת, I'm going in. אני רואה רכבים שרופים שם, I see burning cars, ואני צועקת לבורא עולם, and I'm yelling to Bore Olam. אני אומרת לו איך אפשר לקחת ולהוציא לי פה משהו, הכל צרוף. So how is it possible to get anything out of here? Everything is burned. אני מאמינה שלא צריך לנסוע לפולין בשביל לראות את המראות. I understand that you don't need to go to Poland to see all of the sites ולהבין מה האחים שלנו עברו שם. and to understand what our brothers have gone through there. אני ממשיכה ללכת, I keep on going. מגיעה לרכב של אורי. Got to Ori's car. כל הרכב של אורי יריות, All of his cars full of bullet shots. ואני צועקת מזמור לתודה. And I'm yelling מזמור לתודה. השוטרים בורחים, The cops are crying. ואומרים לי איך את יכולה להגיד מזמור לתודה. And they'll be how can you say מזמור לתודה? אני אומרת להם שאני מעדיפה שאורי יצא מהרכב הזה, ולא מהרכב השרוף. I told him I'd rather him getting out of his car rather than the burnt car. ועל זה אני אומרת מזמור לתודה. And that's why I'm saying מזמור לתודה. באחד המסעות שאני עושה, In one of my trips, לקחתי איתי את הבת שלי עוד 10. I took my daughter with me, Odetta, she's 10 years old. לקחנו אותה למסעדה, I took her to a restaurant. רצינו לעשות לה קצת כיף, הזמנו לה עוגה וזה. We wanted to give her some good time. We ordered a cake. אמרנו לה הודיה, תכבי את הנר, תבקשי משאלה. We told her, blow the candle and make a wish. היא אומרת לי, אמא, אין לי יום הולדת. She said, Ima, I don't have a birthday. אמרנו לה, אנחנו רוצים לעשות לך קצת הנר. We told her we want to uplift your spirit. תכבי את הנר ותבקשי שאורי יום. Blow the candle and ask that Ori will come back. היא אומרת לי, אמא, She said, Ima, אני לא יכולה לבקש שאורי יום. I can't ask that Ori will come back. ילדה בת 10, מה היא תבקש אם לא את אח שלה?
a 10-year-old, what can she ask for a brother? אומרת לי, אמא, You know, אני רוצה לבקש מהשם שישלח לנו את המשיח. I want to ask Hashem to send Mashiach. לא רק לנו מגיע להיות שמחים, מגיע לכל עם ישראל להיות שמחים. We're not the only ones who deserve to be happy. Everybody, all of Israel should be happy. ילדה בת 10. A 10-year-old girl. אם ילדה בת 10 מבקשת על עם ישראל, If a 10-year-old girl is asking for the entire Israel, ועם הבן שלי שנכנס ולא חשב פעמיים כדי להציל מישהו מעם ישראל, and my son who's going in, not thinking twice, just to save somebody from Israel, אז מי אני who am I? שאני לא אבוא לדבר על ביטחון ועל אמונה בבורא? That I'm going to come with the assurance and the Emunah in Hashem. אם השם נתן לי את הניסיון הזה, If Hashem gave me this experience, אני חייבת להיות שליחה שלו. I have to be his messenger. כשאורי נולד, When Ray was born, מאוד רציתי לקרוא לו בשם שלו, I didn't want to call him with his name. בפרק בתהילים, פרק כ"ז, בפרק תהילים כ"ז, מתחיל בלדוד השם אורי אישי. 25 שנה אני קוראת את הפרק הזה, 25 years I'm being instructed, ואני לא מבינה את הפירוש של הפרק. and I don't understand the meaning of it. ביום שאורי נחטף, Or he was kidnapped, הבנתי שהכל כתוב שם. I understood that everything is written there. כתוב שזה יהיה ברעים, כתוב שזה יהיה בסוכות. It says that it's going to be in Reim, and it says that it's going to be in Sukkot. כתוב שזה יהיה בידי חמאס, It says that it's going to be happening by Hamas. שאבא ואמא יעזבו לי, That Abba and Ima will help me. הכל The כתוב. order around. Everything is written there. ועל זה אני אומרת תודה. And for that, I'm saying thank you. אני יודעת שאם אני אזכה להודות לבורא עולם על הקושי, I know that if I'll be able to thank Borei Olam for this hardship, בורא עולם ייתן לי, אני בטוחה, רק את הטוב. Borei Olam will give me only the good. אני רוצה לקרוא את הפרק הזה, שיהיה לזכות הורי ולכל החטופים שם. And I will be reading the prayer from healing for the entire passages. לדוד אדוני אורי אישי, ממהרה אדוני מעוז חיי, ממי אחד, בקרוב עליי מרעים, לאכול אל בשרי, שרי ואויבי לי, המה תשלו ונפל. אם תחנה עליי מחנה, לא ירא לבי, אם תקום עליי מלחמה, נזאת אני יותר. אחד שאלתי מאת אדוני יותר ופוס, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, מחדות בנועם אדוני לא אכיר את פני. תתפנני בסופו ביום רע, הסתירני בסתר אוהלו, בצור ירומם. ועתה ירום ראשי, על אויבי סביבותיי, ואצבחם באוהלו ובפת רוע. השירה והזמרה לאדוני. שמע אדוני קולי יקרא וחנני וענני. לך אומר לי, בקשו פניי, את פניך אדוני אבקש. אל תסתר פניך ממני, אל תת בעד עבדך, עזרתי שתשני ואל תעזבני, אלוהי אישי. כי אבי ואמי עזבוני, אדוני יעשני. הורני אדוני דרכך ונחני באורך מישור למען שוררי. אל תתנני בנפש צרי, קמו בידי אשת, ויפה החמאס, לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. קווה אל אדוני חזק ואמץ לבך, קווה אל אדוני. שואלים אותי איך יש לי כל כך אמונה בבורא עולם. People ask me how do I have so much emunah in our Father in heaven, Borei Olam.
ביום הבר מצווה של אורי, in Ori's bar mitzvah. אני ואורי עברנו תאונת דרכים מאוד קשה. Ori and I went through a very bad accident, car accident. אורי נפצע מאוד קשה. Ori was badly injured. כשהגענו לבית חולים, When we arrived at the hospital, התפללתי וביקשתי מבורא העולם שיעשה לי נס. I davened and asked Boreolam to have a miracle. הבטחתי לו, I promised him כי אם הוא יעשה לאורי נס, that if he will do this miracle for Ori, אני לא אשאל שאלות. I'm not going to ask any questions. אבל לא ידעתי שבורא העולם ינסה אותי בניסיון. But I didn't know that Boreolam would try me again. אורי נמצא לו ואחרי חודשיים חגגנו לו בר מצווה. Ori survived, and 2 months after, we celebrated his bar mitzvah. ביום שאורי נפטר, The day he was kidnapped, לא שמעתי, I didn't forget שאסור לי לשאול שאלות. that I'm not allowed to ask any questions. ועל זה אני לא שואלת שאלות. And I'm still not asking any questions. ואני אומרת לבורא העולם כל בוקר תודה על הקושי. And I'm telling Boreolam every morning, thank you for that hardship. אני עד 7 באוקטובר חשבתי שהכל נורמלי. Until October 7th, I thought that everything was normal. לשלוח את הילדים זה נורמלי, To send the kids, it's normal. לשלוח אותם לבית ספר, לגן, Send them to school, kindergarten, לשמוע, לראות, להקשיב, to see, to hear, לחבק. to hug. לי מה-7 באוקטובר אין את זה. I don't know this since October 7th. אני לא יכולה לחבק את אורי, I can't hug over it. אני לא יכולה לשמוע, I can't hear it. אני לא יכולה לראות. I can't see. ועל זה אני אומרת תודה לבורא העולם. And for that, I'm telling thank you for Boreolam. אם אנחנו נזכה להודות לבורא ולהגיד לו תודה על הקושי, We're married to tell Boreolam thank you for that hardship. אני מאמינה שבורא העולם יראה לנו רק את הדברים הטובים. I believe that Boreolam will only show us the good things. אני מאחלת לכל אחד ואחת מפה לזכות ולהודות לבורא העולם רק לי. I wish to it for each one of you to only be thankful to Boreolam, בשמחה ולא מקושי. only out of happiness, not out of any hardship. אף אמא ואף אבא לא יודע מה זה. אף אמא ואף אבא לא יודעים מה זה. No, there's no mother or father who knows what it's like. ללכת לישון, To go to sleep, לנסות לישון, to sleep, ולא לדעת מה קורה עם הבן שלך. and not knowing what's going on with your daughter, also elders, and מה עושים לו? what are they doing to him? אם נותנים לו לאכול, אם הוא שותה. Are they giving him any food? Is he drinking? מה עובר עליו? What's going on with him? אבל אני יודעת שבורא העולם לא בחר בי סתם ולא באורי. But I know that Boreolam didn't just choose me and Ori for nothing. אנחנו חייבים להיות מאוחדים בשביל כולם. We have to be united for everybody, לאחד את כולם, unite between everybody, לאהוב את האחד love the one ואת השני בלי שום מפעל. and the other without any differences, דתיים, חילונים, אשכנזים, ספרדים. secular, Orthodox, Ashkenazi, Sephardi. אנחנו עם אחד, We are one people.
ואנחנו חייבים להיות שם בשביל כולם ולהחזיר את כל החטופים הביתה. הם בשלמים. And we have to be there for each other and bring the hostages back home healthy and כמה שיותר. as soon as possible. כולם אומרים לי שיש לי ילד גיבור. Everybody's telling me that a hero. My son is a hero. אני ידעתי שהוא גיבור, I knew he was a hero, אבל לא ידעתי עד כמה. but I didn't know much עד שאתמול פעם ראשונה until yesterday for the first time. הלכתי לראות, I went to see. יש מצגת. There's an exhibit במנהטן, in Manhattan שמראה בדיוק מה הם עברו שם. that shows exactly what they went through there. ואז הבנתי כמה הבן שלי. And then I understood how much my son is a hero. זה פשוט לא נתפס מה שהם עברו שם. It just cannot be explained, like what they went through there. אני מקווה I hope שהדברים שיצאו מהלב נכנסו ללב. but whatever came out from my heart went to your heart. ואני מתפללת לבורא העולם And I'm davening to Balaram שיחזיר אותם כמה שיותר הביתה מהר, דברים מסוימים. that will bring them back home as soon as possible in good health. And אני רוצה לסיים שאלה אחת ששאל אותי נער בן 17 באחד מבתי ספר. I want to conclude with a question that one of the kids asked me in one of the schools, a 17-year-old. אם אורי יוצא עכשיו, If Ori is being released ושואל אותי, אמא, את כועסת עליי מה שעשיתי? and asking me, are you mad at me for what I did? מה את אומרת? What are you telling me? אמרתי לו, I told him, שהלוואי ואורי ישמע ויראה אותי עכשיו. I wish Ori will see and hear me now. ושאני אומרת לו שאני הכי גאה. And when I see that I'm the most proud of him. ואם הוא שאל אותי אם את מסכימה לי להיכנס שוב, And if he's gonna ask me if I allow him to go again, אני אגיד לו כן. I'll tell him yes. כי אני יודעת שאורי לא סתם שם. Because I know אורי לא נכנס לשם סתם. Because I know that Ori didn't go there for nothing. אני בטוחה בזה. I'm sure of it. ואני מתפללת בשביל אורי, ובשביל כל החטופים שנמצאים שם. So I'm davening for Ori and all of his friends that are there, שימשיכו להיות חזקים עד כמה שהם יכולים. that they'll keep on being strong as much as they can. ואנחנו לא נוותר על אף אחד, And we're not gonna give up on anyone עד שכולם יחזרו הביתה. until everybody's coming back home. תודה רבה. Thank you. People would like, we'll take some questions if people would like. Thank you so much for sharing that. It really touches everybody's heart. We appreciate everything you're doing. And if we can be of any help to you in any way, please let us know. And that brings me to my question, which is, I've been praying every day
for the Chizuk game. I've been praying for Eretz Yisrael, for the Chayim. I have, shared this with my social media and everything, but I don't know what else to do. If there's a few things or even one thing that we can do that you think people don't know about, can you share that with us, please? אני ממשיכה בדרך שלו, Continue always way, תמיד להיות שם בשביל האחר. always be there for the other. Any other questions? Thank you so much for your passion and so heartfelt remarks. How has your experience been speaking to world leaders and both Israeli and I'm sure you've spoken to many leaders in different countries? Have you found any solace in them, or have you found it to be more rebuffing or not at all? אני לא מנסה לא להיות שם ולא רוצה להיות שם. She prefers not to speak about the political side of it. She doesn't get involved in politics. She doesn't go with right or left. She doesn't want to be there. She's just Yeah. connected with Hashem. She doesn't want to be there. That's אני ממשיכה עם האמונה שלי. I stick to my Emunah. אני יודעת שכמו שברור לנו לקח אותו ככה הוא יחזיר אותו. And I know that just as it took him, that's how we'll bring him back. Thank you so much. Thank you. What we're going to do now is, first of all, Mrs. Danino is available if anyone would like to speak to her afterwards. There's going to be a Marav minion downstairs, but people are very much welcome and I think even encouraged just on your way out to just wish her well, wish her hatzlacha, sorot tovot, l'kol Israel, and toda al kol hachizuk. And so just on your way out, if you could just share that, Mrs. Danino, there's going to be a Marav minion downstairs in a few minutes.